real-time strategy and turn-based strategy has allowed us to make games for the next 10 years. The community behind this is massive, and there are no other games out there like this with this unique combination of turn-based and real-time strategy on such a massive scale. Собственно говоря, 10 лет назад появился Shogun Total War, который позволил начать практически игры нового жанра и позволил продолжать Creative Assembly создавать игры еще в течение 10 лет с абсолютно уникальным сеттингом, абсолютно уникальным количеством фанатов, которые ждут очередную новую игру. We then took the game series forward into the medieval ages, earning us even more accolades. Затем серия перешла в Средневековье с Medieval Total War. Then our biggest title to date, Rome Total War, a multi-million-selling, huge 3D smash, allowing you to create the Roman Empire across the European world. Следующей игрой был супер-бестселлер Rome Total War, который стал действительно самой популярной игрой в серии, позволил построить гигантскую Римскую империю. We also went on to produce a series of third-person action games for the Xbox and PlayStation 2, also drawing on history and myth to create a world for players that had not been seen before on these consoles. Также мы создавали несколько экшенов на базе точно так же мифов или каких-то исторических событий. Medieval 2 saw us take the technology a huge step forward, and all of this improvement, all of these additions are inherited by Shogun 2 10 years later. Следующей игрой был Medieval 2 Total War, настоящая революция в технологии. Все то, что было задано именно в этой игре, какие-то изначальные вещи, потом получили развитие и дошли наконец до Shogun 2 Total War. From these points on, we then went ahead and leapt the engine forward, and last year released the massively successful Empire Total War, which we should be seeing in just a moment. И следом появилась в продаже Empire Total War, ролик которого вы сейчас увидите. Следующий ролик, пожалуйста. Any second now. Сейчас, секундочку. Запустите, пожалуйста, следующий ролик. This is professional right here. Either way, Empire was an absolutely massive game. It took the engine into the next generation. It added naval warfare and new multiplayer functionality. Again, increasing the technology, increasing the user base, and appealing the game and the series to a whole mess of more fans. Empire действительно была совершенно огромной, гигантской игрой, которая позволил, во-первых, представил игрокам новые морские сражения, во-вторых, представлял собой абсолютно новую технологию, совершенно революционную, потрясающего качества. Конечно же, помог выдвинуть продукт на следующий уровень качества. Empire takes place in 18th century Europe, allowing you to create and maintain the huge empires of the time, fighting over all the continents of the world, including North Africa and India, and indeed all of Europe as any of the major powers of the time. This took us 3 to 5 years of technological development on its own. Again, all of the improvements here, graphically, AI, artistically, are inherited into the code for Shogun 2. Игра позволила действительно по-настоящему продвинуть как графику, так и искусственный интеллект. Совершенно невероятное качество было достигнуто. И все те наработки, которые студия сделала в Empire, они вошли дальше и в следующей серии Total War. Собственно говоря, игра о развитии империи 18 века. Каждый игрок мог почувствовать себя настоящим императором, завоевать практически полмира. With the work that was done on Empire, particularly these massive naval engagements, we'd taken Total War one step towards it becoming the perfection that we wanted it to be. С каждой новой игрой Creative Assembly делает очередной новый шаг к совершенству. Собственно говоря, Empire, наверное, был одним из самых больших шагов. And we'll need the next video after this one. И, пожалуйста, следующий ролик. Finally, we moved on to Napoleon Total War, released earlier this year. This saw a very big storytelling and narrative element brought into the game and put you in the shoes of the famous French emperor looking to destroy all of Europe and subjugate it before him, or indeed fighting as the coalition against him. It was one of our first story-driven games, and that's also something we were focusing on bringing to Shogun 2. И, собственно говоря, последняя на сегодняшний день наша игра, вышедшая несколько ранее в этом году,
Это Napoleon Total War, посвященный, естественно, жизни и карьере Наполеона Бонапарта, в истории его завоевания Европы и, собственно говоря, событиях, которые последовали за этим. Это первая игра серии, в которой особое внимание было уделено сюжету, сюжетной линии и тому, как, собственно говоря, история подается в этой игре. With Napoleon, we also added a whole load more multiplayer options, including multiplayer campaign out of the box, various different drop-in battle options, and indeed ways to find and match-make games online. Again, all of this was geared towards creating a more RPG and narrative-focused game and bringing all of these multiplayer modes into the next game. 10 years worth of development, 10 years worth of history, graphics, AI, programming, art and study and development has led us to take all of this massively selling series into Shogun 2, the game you're seeing today and this week. Спасибо. Так. Давай. Я бы с удовольствием. Киран говорит очень быстро, конечно. Собственно говоря, одним из больших достижений Наполеона стало введение новых многопользовательских режимов. Сразу же после выхода игры стала доступна возможность играть кампанию в мультиплеере. Появился дроп-ин мультиплеер. Появились новые мультиплеерные режимы коллективные. Собственно говоря, это также послужило на пользу Shogun 2 Total War следующему проекту, в котором, собственно говоря, и ролевые элементы, и история, и сюжет, и мультиплеер, и, естественно, массивные стратегические элементы будут соединены воедино в одной большой, гигантской, потрясающе красивой, замечательной игре. Well done. Okay, so thank you all very much for watching this and paying attention to the entire demonstration and the history of CA. This hopefully has given you a flavour of exactly how successful the series has been and for how long, and we're really excited to show you guys exclusive features of Shogun 2 here at IgroMir this week. So thank you all very much for listening. Спасибо большое.